Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Hare
की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की बोलो श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की हरे कृष्णा महामंत्र की जगन्नाथ कौन है? Hare Krishna. How many of you are coming to this festival for the first time? How many of you want to know about this festival? How many of you understand English? Wie van jullie verstaat er allemaal Engels? Handen omhoog alsjeblieft. How many of you want it to be translated into Dutch? Wie van jullie wil dat het vertaald wordt? Handen omhoog alsjeblieft. Vertaling alsjeblieft. Well, nobody wants the translation to be in Dutch. Wil niemand vertaling hebben? Let's see the hands up. Those who want Dutch. Handen omhoog als je het Nederlands wil hebben. Who is Jagannath? Wie is Heer Jagannath? How many of you know who is Wie Jagannath? weet wie er Heer Jagannath is? Who is Jagannath? Wie is Heer Jagannath? Who is Krishna? Wie is Krishna? Who is Supreme Personality of Godhead? Wie is de allerhoogste persoonlijkheid van God? Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Supreme Personality of Godhead is Krishna. Krishna is de hoogste God en de hoogste persoonlijkheid van God is Krishna. Now, you got me. Nu hebben jullie mij. I got stuck. Ik ben vast hier. Okay, I'll simply ask you a question. Ik wil jullie vraag stellen. How many of you believe in God? Wie van jullie gelooft er in God? Oh, wonderful. Mooi. Bundaba. So that's very nice. Dat is heel mooi. So who is God? Wie is God? Okay, let's make a simple approach. Oké, laten we het even simpel benaderen. So if I ask, did somebody make this stage? Als ik jullie vraag, heeft iemand dit podium hier gemaakt? Or the stage fell from the sky? Of is er een podium van de hemel gevallen? Did somebody make this pavement? Zie je hier iemand die alles georganiseerd heeft? Did somebody make the watch that you're wearing? Heeft iemand het horloge gemaakt wat je draagt? Did somebody make this building? Heeft iemand dat gebouw daar gemaakt? If I say nobody, no, it just came out of Als ik accident. zeg nee, het is gewoon plotseling per toeval ontstaan. How many of you believe that it was a matter of a primordial soup Wie gelooft dan dat het uit het niets ontstaan is? or a big bang Door een grote knal.
there was a big bang and this building Met appeared. een grote knal stond het gebouw daar opeens. Will anybody believe that? Zal iemand dat geloven? There was a big explosion and this building came Er up. was een grote explosie en deze gebouw stond er There was a opeens. big explosion and the city of Rotterdam Er appeared. was een grote explosie en opeens was Rotterdam hier. And out of this explosion, the city of Rotterdam is being maintained. En door die explosie wordt Rotterdam onderhouden. Will anybody believe that? Zal iemand dat geloven? Okay, let's see how many of you don't believe it. Wie gelooft dat niet? Allemaal. Okay, I'm feeling inspired. Oké, ik voel me geïnspireerd om verder te gaan. Okay, now if I ask you, who made this world? Als ik jullie nu vraag, wie heeft deze wereld gemaakt? Who made this Wie universe? heeft het universum gemaakt? Who made this entire material nature? Wie heeft deze hele materiële wereld gemaakt? That means somebody made it Dat betekent iemand heeft het gedaan. and he is the supreme personality of God. En hij is de allerhoogste persoonlijkheid Gods. Who is God? Who created everything. Hij is de God die alles gemaakt heeft. And God is maintaining everything. En God onderhoudt ook alles. Did you ever consider how wonderfully the Lord is maintaining everything? Hebben jullie wel eens overwogen hoe prachtig de Heer alles onderhoudt? Huh? Okay, look at this tree here. Wie heeft deze boom hier gemaakt? Did anybody create that tree? Heeft iemand het gewoon zomaar gemaakt? The Lord has created De it, Heer heeft het, right? It is His creation. heeft het gecreëerd. And how did this tree appear? En hoe is deze boom voor ons Did you ever gekomen? consider how this tree appeared? Hebben jullie dat ooit overwogen? Hoe komt die boom daar? A small little seed fell on the ground, Een klein zaadje is in de grond gevallen. and then what happened? En wat gebeurde er toen? It gradually became this tree. Het werd geleidelijk deze boom. Now, in this tree, do you see some fruits? Dan zie je in deze boom wat fruit. And in these fruits, there are seeds. En in deze fruit is er zaadjes. When those seeds fall on the ground, what will happen? En als die zaadjes op de grond vallen, wat gebeurt er dan? Other trees will come. Andere bomen komen. In those trees, there are many fruits. In die bomen zijn er weer fruit. And in those fruits, there are many seeds. En in die fruiten zijn er In weer those zaadjes. seeds, there are many trees. In die zaadjes zijn er weer vele bomen. So, this is how wonderfully the Lord creates. Het is hoe wonderbaarlijk de Heer alles creëert. So that supreme personality of Godhead is one without a second. Dus de allerhoogste persoonlijkheid Gods is een unieke persoonlijkheid. When we say supreme, supreme means the hoogste. Als we dan supreme zeggen, betekent dat allerhoogste. So the supreme, can there be anyone superior to the supreme? Kan er iemand hoger zijn dan de allerhoogste? Can anyone be equal to the Kan supreme? iemand gelijk zijn aan de No. allerhoogste? So the supreme is one who doesn't have any equal. Dus de allerhoogste is degene die geen tweede in zijn gelijke is. Yes, one without the second. Ja, dus geen gelijke. So that supreme is a person. En die allerhoogste persoon is een persoonlijkheid. Remember, man has been created according to the image of God. De mens is naar de beeld van God gemaakt. So if we ask, how does God look like? We can say God looks like a man. Als we vragen hoe de Heer eruit ziet, hij ziet eruit als een mens. He also has one head, Hij heeft één hoofd, two arms, twee armen, one chest, één borst, like ours. net zoals wij. But only difference is, our form is made of matter, whereas his form is made of spiritual substance. Maar het enige verschil is dat wij van materie zijn gemaakt en hij is uit spirituele substantie gemaakt. Our form is material, and his form is spiritual. Onze vorm is materieel, maar hij is spiritueel. Our form is susceptible to death, his form is eternal. Onze vorm is onderhevig aan dood en zijn vorm is eeuwig. Our form is made of dead matter, and his form is made of pure consciousness. Onze vorm is gemaakt van materiële substantie en hij is gemaakt van spirituele bewustzijn. And his form is full of bliss. Zijn vorm is vol gelukzaligheid. In Sanskrit, it is called Sat Chit In Ananda. het Sanskriet noem je dat Satchit Ananda. His form is eternal, Zijn vorm is eeuwig full of knowledge, and full of bliss. en vol gelukzaligheid. So that supreme personality of Godhead is Krishna. En dus die allerhoogste persoonlijkheid Gods is Krishna. He is Krishna because
the Lord's names are synonymous to his qualities. Hij is Krishna omdat zijn naam gelijk staat aan zijn kwaliteiten. In Dutch, do you sometimes address him as Almighty? In het Nederlands noemen jullie hem soms de Allerhoogste. So he is Almighty. He has for all the strength. Hij is de Almachtige, hij is alle kracht. So he is Almighty, meaning he has all the strength, all the power. Almachtige betekent alle kracht. Hij heeft alles. Do we sometimes address him as omniscient? Noemen jullie wel eens de Alwetende? Who is all-knowing? Who knows everything? Wie is degene die alles weet? Do we say sometimes that he is omnipresent? Zeggen we dat hij al aanwezig is? What does it mean? Wat betekent dat? He is present everywhere. Dat hij overal aanwezig is. Are you present everywhere? Ben jij overal aanwezig? No, you are present only in your body. Nee, je bent alleen hier in je lichaam But aanwezig. his consciousness spreads throughout his entire creation. Maar zijn bewustzijn is aanwezig in de hele materiële. So see, according to the qualities of the Lord has many names. Dus naar gelang de kwaliteiten van de Heer heeft hij vele namen. Omnipotent, it's a quality. Omniscient, it's a quality of it. Dus de alkrachtige, de alwetende, dat zijn allemaal kwaliteiten van de Heer. Omnipresent, it's a quality of it. De al aanwezig is een kwaliteit van de Heer. So according to the qualities, the Lord is identified or addressed. Dus naar gelang zijn kwaliteiten krijgt hij een bepaalde naam. Similarly, the Lord is all attractive. Dus ook of zo is hij de alaantrekkelijke. And therefore, he is Krishna, which means all attractive. Daarom wordt hij Krishna genoemd, wat letterlijk betekent de alaantrekkelijke. So that Supreme Personality of Godhead comes to this earth planet from time to time. Dus deze allerhoogste persoon komt van tijd tot tijd naar deze materiële planeet, de aarde, to perform his pastime, om zijn spel en vermaak tentoon te stellen. in order to attract us towards him, Om ons aan te trekken tot hem. in order to allure us to go back to the spiritual world. Om ons naar hem toe te verleiden. So this is how the Lord comes and performs his pastime. And 5,000 years ago, the Lord came here. Dus daarom, dat is de reden dat de Heer dus komt. En 5000 jaar geleden is hij hier gekomen. And his early pastimes, from his birth to up till he was about 15 years, for 15 years, he performed his pastimes in a place called Vrindavan. Dus het begin van zijn spel en vermaak tot aan zijn 15-jarige bestaan, dat vond plaats in de plaats Vrindavan. The place Vrindavan is still present in India. How many of you have gone to Vrindavan? Vrindavan bestaat nog steeds in India. Wie is daar geweest? Very good. How many of you want to go to Wie Vrindavan? wil er naar Vrindavan gaan? Oh, okay. Very good. Yeah. So, Vrindavan is the place where the Lord performed his childhood and boyhood pastime. Dus de Heer heeft daar zijn kindertijd en zijn jeugd in dat plaatsje Vrindavan doorbracht. Then he went to Mathura, En daarna is hij naar Mathura gegaan. where his father was. En daar verbleef zijn vader. And his family was the family of kings, known as Jadu. En Krishna is in een koninklijke familie, de Yadu-familie, geboren. So he went there and he became the prince. Dus hij is daarheen gegaan en hij werd bekroond tot prins. And his grandfather was the king there. En zijn grootvader was de koning van daar. But Krishna was married to, you know how many queens he got married to? Getrouwd, weten jullie met hoeveel koninginnen hij getrouwd was? How many of you know? Wie weet er dat? Oh, I can see that you all are very wise. Jullie zijn allemaal heel wijs. You have so much information. Zoveel kennis hebben jullie. He had 16,108 queens. Hij had 16.108 koninginnen. Is it a fairy tale? Is dat een sprookje? Even in a fairy tale you don't hear that somebody got married to 16,000 wives. Als in een sprookje hoor je dat niet, dat hij met 16.108 koningen getrouwd is. But can the Lord do that? Maar kan de Heer dat doen? Right. Ja. We got another wise comment. Nog een wijze commentaar.
Somebody say he expanded. Iemand zegt hij expandeerde zich. To how many forms? Hoeveel vormen? For 16,108 queens, he expanded into 16,108 expansion. Dus voor 16.108 koninginnen expandeerde hij zich in even zoveel vormen. And for each queen, not only he expanded himself, but he had a palace. Each single queen had a palace, and he was present with each single queen, so much so that every queen was thinking, oh, the Lord is with me all the time. En niet alleen expandeerde hij zich, maar hij had voor elke koningin een paleis. En hij was daar ook aanwezig bij elke koningin. En elke koningin dacht, hij is alleen bij mij. Can the Lord do that? Kan de Heer dat doen? The personality who is keeping innumerable universes floating in the space, can he not do such a thing? For him it's very, very simple. De Heer die ontelbare universums kan laten ronddraaien in het universum, kan hij zoiets niet doen? And he acts in this way just to show us how wonderful he is. En hij handelt zo om ons te laten zien hoe wonderbaarlijk zijn spel en vermaak is. Somebody may be surprised that the Lord expanded himself into 16,108 forms. But just consider, the Lord is present in everyone's heart. Men kan zich erover verbazen dat hij in zich zoveel vormen kan expanderen, maar hij is in elke hart aanwezig. And not only he is present in the hearts of the human beings, he is in the heart of every living entity. En hij is niet alleen in de hart van elk mens, maar in elk levend wezen. Whether it's an animal, bird, reptile, insect, worm, tree, plant. Dat kan een vogel, reptiel, insect, The Lord expanded himself. Van alles kan dat zijn. De Heer kan zich expanderen. So that supreme personality of Godhead, after leaving Vrindavan, he assured them that he would come back soon. Dus die allerhoogste persoonlijkheid Gods, nadat hij Vrindavan verliet, heeft hij hem beloofd dat hij terug zou komen. The residents of Vrindavan were very, very fond of him, very attached to him. De inwoners van Vrindavan waren heel erg gehecht aan hem, hielden heel erg veel. They were so attached to him that when their eyes blinked and they couldn't see him for this fraction of a moment, they felt intense separation from the Lord. Ze waren zo gehecht aan hem dat als ze hun ogen knipperden, dat voor hen te lang duurde, omdat ze zo'n intense gescheidenheid voelden. Now consider, for a long, long time, they didn't see him. Je kan je voorstellen, ze hebben hem een lange tijd, zo'n lange tijd hebben ze hem niet gezien. Then after a long separation, once the Lord went to a place called Kurukshetra to have a bath on the occasion of the solar eclipse. Dus na een lange tijd ging de Heer naar een plaats genaamd Kurukshetra om ten tijde van de zonsverduistering daar een bad te nemen. And the residents of Vrindavan also went there. En de inwoners van Vrindavan gingen daar ook heen. And after the solar eclipse, after they took their bath, when they're about to leave that place, Kurukshetra, the residents of Vrindavan got to know that the Lord was there, Krishna was there. En na een bad genomen te hebben, na de zonsverduistering, kwamen de inwoners van Vrindavan erachter dat de Heer daar daadwerkelijk aanwezig was. Krishna also came there on the occasion of the solar